علي ولي علي ولي الله يا من ولي الله يا مولاي يا مولاي نادي عليا نادي عليا مظهر العجائب في النوائب تجد عونا لك في النوائب هم وغم سينجلي كل هم سينجلي بعظمتك يا الله بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي حبه جنة والجنة وصي المصطفى حقا إمام الجنة علي حبه جنة وصي الجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة رحمت تو چه آیتی خود بکندی همه سایه آیتی خدا را بکندی همه سایه هما را در خدا شناسی همه داریم به علی شناختم من به خدا قسم خدا را به علی شناختم به خدا قسم خدا را به جه آرد پسری ابوالعجائب که علم بر شهدای کربلا الله أكبر الحمد بسم الله الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب مبين ربما يود لو كانوا مسلمين ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلم وما أهلكنا من قرية إلا كتاب معلوم أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا
الذكر إنك لمجنون يأتينا بالملائكة إن كنت مين ما ننزل الملائكة بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نذكر وإنا له لحافظون لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين يأتيهم من رسول إلا كانوا يسمعون كذلك نسلك المجرمين لا يؤمنون به وقنة الأولين ولو فتحنا بابا من السماء فارجون لكم إن
ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم
وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين
تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل
أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد
فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم
ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة
أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما
مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لك صمنا
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، تكبيرة الإحرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم ربنا ونتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر يا ولي العافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الذليل الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم.
أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله، تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم، تعاليت يا كريم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك، تعاليت يا مالك، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس، تعاليت يا سلام، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن، تعاليت يا مهيمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز، تعاليت يا جبار، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر، تعاليت يا متجبر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق، تعاليت يا بارئ، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور، تعاليت يا مقدر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي،
تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جميل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا مليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال
جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا ولي تعاليت يا علي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا ود أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عادل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بار تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Peace and blessings be upon you, brothers and sisters. Today is the 13th day of the month of Ramadan. The dua for this day is as follows. Allahumma tahhirni fihi min ad-dans wal-aqdar. O Allah, on this day purify me from uncleanliness and dirt. وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَىٰ كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ. Make me patient over events that are decreed. وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَى وَصُحْبَةَ الْأَبْرَارِ. And grant me the ability to be pious and keep me in the company of the good. بَعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ. By your help, O the beloved of the destitute. The month of Ramadan is that key opportunity to acquire tahara and clean. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Peace and blessings be upon you. Today is the 14th day of the holy month of Ramadan.
And tonight we celebrate the birth of Imam Hassan al-Mujtaba, and we commemorate the anniversary of this beautiful gift that was presented to the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The dua for this day is very beautiful, as this day is. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma la tu'akhidhni fi hibil atharat. O Allah, on this day do not condemn me for slips. وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ. Make me decrease mistakes and errors. وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرْضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ. Do not make me a target of affliction and troubles. بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ. By your honor, O the honor of the Muslims. When we say do not condemn me, do not punish me for slips, what do we mean by slips? When I'm in a test and I'm lenient towards choosing what is harmful for my path of sa'ada and perfection, and I make the wrong choice, during these situations, if I did disobey Allah subhanahu wa ta'ala, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to not punish us. Confessing that if I committed a sin, if I disobeyed Him, I did not mean to disobey you, O Allah. This is a recommended way to ask for forgiveness. This is an etiquette of dua. This is a respectful method to speak to your Lord. Ilahi lam a'sika hina asaytuk. O Allah, if I disobeyed you, I did not mean it. This is dua Abu Hamza Somali that has been given to us by Imam As-Sajjan, and it's very recommended to recite it each night of this month of Ramadan. Very beautiful. In Dua al-Kumail, you also say, you ask Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, to nullify your slips. وَأَقِلْنِي أَثْرَتِي. O Allah, decrease and nullify my slips. On the second phrase of this dua, on this day, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us decrease in errors and mistakes. When we pray and we make intention of getting a proximity to Allah subhanahu wa ta'ala, getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala, when we say qurbatan ila Allah, by the end of a year, by the end of the month of Ramadan, by the end of a specific period, we have to think and contemplate, are we closer to Allah subhanahu wa ta'ala by one step or not at all? Or even we're further. We have to do that. We have to take ourselves accountable for the actions that we have done in the past. The third phrase of this dua is very beautiful. It says, وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهَا قَرْضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ. Do not make me a target of affliction and troubles. Dear brothers and sisters, my fellow friends, the troubles and sufferings, the afflictions that happen to us, none of them are happening in vain. Everything happens for a reason. There is a hikmah behind everything. COVID-19 comes, the outbreak of this pandemic gets over all the world. There's a reason behind it. A mu'min thinks about the hikmah and the reason behind the events, while a non-intelligent, non-believer just takes things for accident, thinks that everything happens just by a chance. There is no accident in this world. No affliction, no suffering, no troubles, nothing happens in vain. No success happens in vain. There is a reason for everything. So today, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate us by having a decrease in our mistakes and errors, and by not being a target to afflictions and troubles, to keep us safe in these times of distress and tribulations. بِإِزَّتِكَ, by your honor, Ya Izz al-Muslimin, O the honor of the Muslimin. Imam Hassan alayhi salam was born in the 15th day of the month of Ramadan to the house of Lady Fatima al-Zahra and Amir al-Mu'mineen. So I recite a few lines of poetry in commemoration of this beautiful day.
In spite of all worldly decays, these days are happy days. Imam Hassan is born to save humanity from dreadful grave. You show, you express what a sin is in its glittering dress. The stubborn stoics complain, what your patience endured the pain. Your virtue feeds the mind, at your example thrives mankind. You in quiet and calm wait, guidance it is to mankind towards a better state. To you care so much we owe, to your care so much we owe. Our graves well alive to tell you so. With steps unceasing I pursue you and you always in a fleeting view. Your birth invokes mercies of the skies. At your birth human wishes rise. For our good echoes your voice. Your love is our measure and our choice. Ya Hasan al-Mujtaba, Assalamu alayka ya Hasan ibn Ali wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for staying with us. Keep us in your du'as. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأغل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير
اللهم إن عفك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجود عليهم بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر على كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي
فكم من موهبة هنية قد أعطى، وعظيمة مخوفة قد كفى، وبهجة مونقة قد أرى، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك
فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Inshallah, brothers and sisters are doing well in this holy month of Ramadan. May Allah accept your fasts and your worship. We were discussing the 193rd khutbah of Nahj al-Balagha, Khutbatul Muttaqeen, and how this khutbah is relevant to us in the month of Ramadan because that famous verse in the Quran that speaks about the fast ends with لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, that all of this fasting has been prescribed on you for this purpose, for you to develop taqwa. Khutbatul Muttaqeen speaks about those who have taqwa, what they end up looking like, what the final product it looks like. And I've discussed, the whole story of Amir al-Mu'minin alayhi salam and how he started describing the muttaqin in this khutbah. We reached the part where he says, the last part we discussed last night was where the Imam says that these individuals, they reach the point where it's as if they have seen Jannah already and then come back to this life, and have seen Jahannam and experienced it as well and come back to this life. A person who experiences these things and comes back is going to be living differently than people who haven't seen Jannah or Jahannam yet. People who have not seen Jannah or Jahannam yet, which is all of us, of course, we will be a little more relaxed when it comes to God's commands. But if a person, it never really happens, but if a person were to see and experience actually Jannah and Jahannam and then come back to this life, you can be sure they would split hairs when it came to living up to God's commands. And so the Imam here, he says this is what they look like. When you look at them, it's as if this guy is so meticulous when it comes to taqwa and obedience of God that it's as if this guy's seen Jannah or Jahannam before. That's why it's as if he has so much hope in Jannah and so much fear of Jahannam. And so everything is almost perfect about his life. Yeah. So now, that's where we ended last night. The Imam continues in this khutbah where he says, قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ أَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ حَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ أَنفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ. 5 things the Imam lists here regarding these individuals, regarding their appearance, regarding what's going on in their hearts and so on. He says, the first thing he says is قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ, that their hearts have huzn, that their hearts are grievous. Yeah. They are upset. So that's one characteristic of them. So now someone will ask, what does that even mean? That their hearts are grievous. Why? What's going on in their hearts? Well, there are different ways this can be spoken of and explained.
But what's for sure that some great mystics, great urafa talk about and say is that a person who is on the path of Allah and has done this for a long time, such that they fall under the category of muttaqeen that Imam Ali speaks about the way we're reading. These people, what they are after, what they long is Allah and reaching Allah subhanahu wa ta'ala, right? There's a problem though. If you are still in this material world that we're in, you will not be able to experience Allah completely in a wholesome way. Death has to come, and this is why death does come, by the way. One of the main reasons there is death is so that we can be transferred from this weak body to other realms of existence where we are growing more and have more capacity. The more capacity, the more you can take in of Allah and the love and ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. These people, they want Allah subhanahu wa ta'ala. But the thing is, there's a barrier between them and Allah, and that's the material, physical realm of existence that they are in, and that they are kind of, you can say, quote unquote, incarcerated in, as if. If you remember yesterday, the Imam had said that if you leave them to themselves, if it wasn't for God's divine decree of when they're going to die, their souls would part ways with the body and would leave this dunya. But alas, Allah has set a date for them, just like He set a date for every individual out there that they're going to leave this dunya. And so here, when it says قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ, they're upset. Why? They want to meet Allah. They want to get it over with in this life, but the time hasn't come yet. So they still feel that distance from their mahbub, from their habib, from their beloved. Yeah. What can solve that problem for them once they leave this dunya? But as one of the questions that was asked yesterday said that, oh, but in this case, that means that, to meet Allah, they might commit suicide or something. No, 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 no. That's why they're upset, because they know those things are not allowed. Those are red lines and off limits. And so since they have to wait for Allah's decree, it's hard on them. They're waiting, they're grievous. Like, let me give you an example. It's a good grief. It's not a bad grief, right? It's a good form of grief, I would say. And a lofty one. What do I mean? I'll just give a little example, right? When a kid knows that their birthday is coming in, like, I don't know, 2 weeks, right? They know it's going to be a birthday party like no other. They are joyous and are eager for that date to come, but deep down inside they're upset. Why? Because it hasn't come yet, right? And so sometimes you'll see the kid like sitting there, hand on their face in their hands, and you'd ask them, why are you so down? Why are you down? And they'll say, I'm waiting. It's so far out. I'm waiting for my birthday to come. It's not coming. Is this a bad grief? No. Is this a grief that really they're upset about? In a sense, like, no, there is some grief, but at the same time, it's because of a joy that is supposed to come later. Yeah. And so this is what makes it so beautiful, so lofty, this grief of meeting the Lord sooner than later. But yeah, at the end of the day, that itself is one of their tests. They have to be patient for the time to come. قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ. Here, the Imam uses a possessive, and he says, their shar, their vice, and their evil is something that others are safe from. This is interesting wording. It doesn't say they don't do bad to others, as if like they can't do bad or something. No. It says the bad that they can have, as a matter of fact, I'm not even being accurate. It's not verbatim translation what I'm giving you right now. Shururuhum means their evil. As if like every person has some evil that might come out. But what's for sure is if evil was to come out, which it won't, but if it was to come out, others will be safe from that. This is super important. Some people are super spiritual, super center going, and all that good stuff. But others are not ma'mun and safe from, or others are not amin from their shar and vice, right?
You'll always have that one individual or those one or two people in every center out there that are known for being the ones that others just don't feel comfortable around because they might get yelled at, their secrets might get shared, their hearts might be broken by that person. It's not good to be that person, brothers and sisters. It's not good to be that person. Shururuhum ma'amuna. If there's any evil, if there's any vice, if there's any problems, others that this person has, others are going to be safe from it. This person keeps all of that away from the rest. And that's what we want to be. We want to be the ones who others are comfortable around. We have hadith for this. It's like that's one of the worst people to be, the one that others are not comfortable around. Not comfortable around because of their vice and because of their evil that you might suffer from, right? And so you just decide to just stay away from them. Now, what makes things even worse sometimes, and we're no one to judge, Allah is the judge. But going by what we've learned, what makes things worse sometimes is even that person thinks that they're doing the right thing for Islam. And so for Islam, they are being a pain for a lot of people. Even the Prophet, who had to deliver a very important message, even the Prophet was not like that. Right? I want to read this verse. It's a famous verse, Surah Al Imran, verse 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. This verse is addressing the Holy Prophet. It's saying, it is by Allah's mercy that you are gentle to them, O Prophet. Because man, the people that were around the Prophet, they were some interesting people, brothers and sisters. Like we have a famous hadith by the Holy Prophet that says, "Ma udiya nabiyun qattu mithal ma udit," something along those lines. That no prophet was bothered the way I was. Well, there were some prophets out there who died very bad deaths. Prophet Yahya died a bad death, for example. Prophet Ayub went through a lot of physical hardship, right? Prophet Yunus, etc. Why does the Prophet say, I am the one who's bothered the most? His people, one of the reasons is because his people were really off. Some of them were really off. There's other reasons too, but this might be one of them. So it's hard to be kind and gentle with people who are all up in your face sometimes. So Allah says, this is our miracle, as if this is our doing, O Prophet, for you. It is out of our mercy that you are soft and gentle with them. And had you been harsh and hard-hearted, surely they would have scattered from around you. They would have left you. And there goes Islam for you, right? If you were harsh, rough around the edges, people wouldn't be interested in Islam. They wouldn't come around you. You have to be soft and gentle. You have to be approachable. And then now, my man in the center, the fact that he's, I don't know, been in charge of the center for maybe 10 years, 20 years in his life, maybe, all of a sudden people are turned off by him. They feel threatened by him, by being around him. Why? Because, I don't know, he has a bad temper, and so on. No. Anything like that happens, that's a priority to get rid of first. Okay? Running centers, running masjid, this and that won't compensate for that. Okay? We have stories about some of the companions of the Prophet who did big services in Islam, yet because of their bad temper or akhlaq and bad demeanor, the Prophet said that this person is in trouble when he died, So these are priorities, brothers and sisters. Once again, I don't want to judge anybody. I'm just giving examples. I don't know what's going on in other centers and stuff. So, but you do hear about these things sometimes that, or as a kid growing up, myself personally, in a center, I would see that, I would notice that there are some who want to run the center and want to help out, and that's wonderful. May Allah bless them. But the means that they're using is problematic. No, we have to be careful that we have that good akhlaq. And so it says, shururuhum ma'amuna. People are safe from any problems that might arise from that person. Ajsaduhum nahifa. It says that their bodies are, frail and weak, and they're thin. In Farsi we have this word nahif. When someone isn't I'm not saying that this is something that we should do, but has some malnourishment and they get extra thin. Imam Ali says this is what they look like.
Now here Mufassirin say, and the reason for that, by the way, is because they are so into their ibadah, they are so into their work. In the day they work hard, at night they do hard ibadah. They don't really, apparently they don't have time to eat, or they don't want to eat too much, and so on. And so they turn really thin. But here Mufassirin have explained, and this is common sense as well, that there are exceptions to this rule here that we have. Some people, their genetic makeup is such that when they breathe, they add they add weight to themselves. I mean, I might be one of those people. There are some who they eat all the time, but because of their metabolism, they don't never get fat. So here, it's true that the Imam says this, but it doesn't necessarily mean every person out there that's thin is going to be spiritual necessarily, and every person out there who might be heavy set necessarily is not a spiritual person, is not of the muttaqeen. Why? Because the Imam said this. But he's making a point here. What we get out of it is that yes, they are so preoccupied with these more important things that sometimes they might not even take care of themselves properly. Is that something that's encouraged Islamically, not to take care of ourselves properly? No, that's not encouraged either. Here, apparently, it's not about them not taking care of themselves. It's just they might not eat as much as others. Yeah. Hajatuhum khafifa. This is an important one too. These people, they're super spiritual. Yes, but they are not a burden on others. They are low maintenance, let's call it. Low maintenance. Hajatuhum khafifa. If they have any needs, those needs, first of all, they're really needs, right? And second of all, those needs are very moderate. All right, this person needs a car. Okay, they get a car. Now, the car they get might be a new car that doesn't break down often. That's good. But it's not like the guy's going to try to get the best set of wheels that he can, the most flashiest set of wheels that he can. No, he says, I need a good means of transportation. Let me get something reliable. Let me get something that does the job for me. Let me get something that's not going to leave me stranded on the highway. All these things. So they do their due diligence to get the right vehicle. But then after that, it's not like they're going to try to be all flashy and stuff, or that a goal in their life is to, like, secure that car that stands out from the rest or something. No, their needs are moderate. Their needs are light and small. Yeah. So in other words, they are low maintenance. Low maintenance. The person says, and this goes against like the culture that we have today in the world that we live in this materialistic, I don't know, capitalistic, I don't know, whatever you want to call it, world that we're in. If it's a possibility to own something, you should own it. That's what they're telling us. So for example, I always use this example because I check these things out every now and then. Sneakers, right? The guy will have 30 pairs of Jordans, right? Jordan 4s, let's say. A new colorway comes out. He says, I need that pair. I need that pair. It's like $1,200 though. I need that pair. Wait a minute. You're using the verb need. Say I want, but why do you say need? Like, see, this is what it's come down to, brothers and sisters. It's come down to the definition of need changing. Needing doesn't mean that something that I use, that's inshallah even above average is fine, but like, it's not that anymore. It's need means if I get it, I will be satisfied. Something, an urge in me will be satisfied. A shahwa in me will be satisfied. Then that means I need it. No, you don't. You think you need it. That's shaitan who's got you running around in circles. And that's just the Jordan 4s. We're talking, there's Jordan 5s. There's Jordan 1s, the Air Force 1s, and so on. Like all of these, all the different colorways, and they just keep coming out with new ones. Now, I know I sound like I know about this stuff. As a kid growing up in the 90s, that's what life was all about. Sneaker game, right? But now today, you even see it still, like here and there, you see it on social media. People are doing that. So the point I'm trying to make is this: they're low maintenance. Their hajat are khafifa. Khafif means light. Yeah, I got 2 pairs of this shoe that I like, and I got 2 more pairs of that shoe that I like. Okay, that should do the job for the next 1 year maybe.
You know, I have a nice pair for, you know, more important gatherings. I got a normal pair for something else, and I got another pair just because I like it. You know, it's just nice. I want to mix it up a little bit. Okay, good. 3, 4, 4 pair, fine. But like the guy has 45 pairs of one type of sneaker, and he still wants to get the other one. Shaitan's got us running in circles, brothers and sisters. Yeah. So we remember in the beginning it says they dress modestly or moderately, excuse me, moderately. I think this is moderation. Yeah, a little bit above average. But every person knows better for themselves if they're going overboard or not. But we have to be careful that shaitan doesn't have us running in circles. Anfusuhum afifa. They are afif individuals. Afif comes from iffa. Now, I don't know the exact equivalent for iffa. Maybe you can say chastity and innocence, you know? Even sometimes there will be an element of shyness in there. Okay, what do I mean? What do I mean here? Sometimes you don't do a sin because sometimes you don't do a sin because you fear punishment of God. And that's fine. That's perfectly fine. Allah has done that in the Quran. He has scared us a little bit with the punishments that are there. He says, look, you can trouble. So there's nothing wrong with me listening to God out of fear of his punishment. He's done that. Sometimes though, a person, they're just so chaste and they are so shy before Allah and Allah's presence that they don't commit a sin, right? So this person, for example, might contemplate doing something haram, but then they think to themselves, Allah is watching. Iffah overtakes them. A little, like a little bit of guilt, if you may, overtakes them. Allah is watching. Their iffah doesn't let them sin. So it's like another level, a higher level, you know, of just not sinning because of fear of punishment. Although that itself is valuable because you're still acknowledging God exists, you're acknowledging Yawm al-Qiyamah exists, and acknowledging that when Allah has told me that this punishment is for people who do this or that, yeah, you're acknowledging the promises of God being true. This is wonderful, actually. But there are some who go higher than that even. After a while of practicing this, it reaches a point where they just feel like, oh my God, God is watching, you know? And so that's why they'll stay away from certain things. They have iffah. So there's a super cool hadith here that we have. It says, Mal mujahidu shahid fi sabilillah bi'a'zama ajran mimman qadara fa'affa. لَكَادُ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. It says that a person who fights in the way of God and loses his life and becomes shaheed in the way of God is not higher when it comes to their ajr and reward than the one who is able to do something wrong yet does not commit that sin as a result of their iffah. They just feel bad, they feel guilty that this is before God. God is watching, so I'm not gonna. God has blessed me with so many blessings, and then when it's my turn to do my part, I don't do my part. It says this person is very high in the books of God. Lakadul afif, a person who has iffah in their life. Yes? It says it is this close that a person who has iffah is going to be an angel amongst the angels of God. Wow. That is some deep stuff right there. That is something great to have. So, قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ, their hearts are grievous. شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ, any evil that might come from them, others are safe from it. أَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ, they're frail and thin. وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ, low maintenance. أَنفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ, yeah, they have chaste souls and souls that are innocent souls that keep them away from the tainting of the sins out there. Okay. This part is the most important part, I'm going to say. Or not the most important. One of the most important lines. One of my favorite lines, yes, of this this khutbah.
And it is paying attention to these lines which will make things easier for us, yeah, when we're living in hard times. Or even if it's not hard times, but it's just hard for us to stay away from sins. We feel bad. We might get depressed that we're staying away from certain things because they're haram. It says, صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. All right. It says these people, you know what they did? What they did was, and as I'm explaining all of these things, I just want to remind everybody that they can send their questions in, because once I end, that's not the time to send the questions in. If you have questions, start sending them in now, so we have them when the time comes to take the questions. He says here, the Imam, he says they exhibit and exercise patience أياما قصيرة, for a small number of days. أعقبتهم راحة طويلة, which is ensued by a long-lasting and long comfort and convenience. All right, so the Imam is giving us, is weighing things out for us right now. He says, on one hand, you have to do something, O people. What is that? Have sabr. Sabr for a few days. He's referring to the lifetime of mankind after becoming baligh. He's referring to that as a few days, right? Because who are we kidding? 60 years, 70 years, 80 years, 100 years that if you live here in this life versus 10 million years is really nothing. Let alone versus infinity and eternity is definitely nothing. If you have a number that has 100 zeros in front of it, right? That's a big number. But versus infinity, it's really zero, right? Here the Imam is saying, on one hand, they have to have patience for a few days. So that's your job, patience. But on the other hand, what do you get in return? Long-lasting comfort and convenience. Is it worth it? Of course it's worth it. Actually, that's a ripoff. Usually when you are doing trade and you have a deal, when you strike a deal with somebody, you have to do it in an equal fashion. Usually that's how it is. They'll get their bang for their buck if they're going to pay for something, people out there, right? But here, no, it's a steal, right? I want us to look at sabaru for a second. It says they have patience. All right, they have patience. What does that mean? That means that, yeah, in life, when it comes to the wajib and haram of God, you have to have patience. You just can't solve it sometimes. You just have to be patient. Prophet Yusuf, he got stuck with Zulaykha. What happened? Well, sometimes people think that, it was a one-time thing and he got it over with and he made it out. No, they kept coming to him again and again. And if Zulaykha wasn't enough, others were approaching him too. Anyway, that's a long story. But the point I want to make here is that he had to be patient. There's no way of figuring out this situation. You just got to be patient, my friend. Or someone's parents, they're living with their parents. For example, their parents give them a hard time. The guy's like 40 years old, but he has to live with them. His parents might be 70 or 80 years old. Well, what are you going to do about it? If you can't solve the problem, what are you going to do about it? Well, you have to be patient. That's the only way to be. Because at the end of the day, the parents hold a very, very high rank in the eyes of God. You're not allowed to, disrespect them or anything like that, right? So anyway, point I'm trying to make is this. Sometimes it just takes sabr. The wajib and haram of God takes sabr. Yes, as-sabru sabran. The hadith says there are two forms of sabr. Sabrun عند المصيبة حسن جميل. When a tragedy befalls you and you show patience, that's beautiful. وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عليك. But even better sabr is that sabr that you exercise when something haram comes up. So it's all about sabr, brothers and sisters. But this sabr is for a few days, no more. And in return, you get eternity of comfort and convenience. What an awesome deal. What an awesome deal. Yes, Imam Ali understands that this is an awesome deal. And so he ends this line with this
this part, which I'm gonna probably leave for tomorrow. Or maybe, you know what? Let me go for it. Inshallah, we might go over by 2-3 minutes. That's fine though. He says this is an awesome deal. Tijaratun murbiha. What a profitable deal. What a profitable trade that this person has. Gives a few days and gets an eternity in return of comfort. Tijaratun murbiha. Ribah in Arabic means profit, to make a profit. All right, so murbiha, a profitable deal. But don't forget, yes, you are doing sabr and exhibiting sabr throughout your life. True. So that's your doing. But look, the deal is good. At the end of the day, God had to, quote unquote, shake your hand on this deal. He didn't have to, but he did. So give God the credit. I want to give an example of this and then we'll end. Just because you're doing the work doesn't mean that you can, like, you know, you're doing anybody a favor, right? Because when the reward is tenfold, and not even tenfold, but infinity, yeah, you just close your mouth and stop putting a favor on people and doing favor, like making it sound like you're doing the favor. Just get on with the deal, you know? I want to give an example for that. The IRS, for those people who have like a small business or something, what the IRS will tell them is, look, we like how you do business in this country. It is because of you and your business and small businesses that a lot of things are flourishing in our economy. Now, this is pre-COVID, of course. After COVID, everything like just was destroyed. But all right, so we want you to continue. And so we know that to run a business, you have to make investments sometimes in equipment and whatever you need to run the business. We will let you write this off in your tax returns, in your tax forms. You can write off your business's expenses, no problem, no questions asked. Now, a person, to be able to reap these rewards and these tax cuts for them, or tax breaks for them, all they need to do is keep a log of how many miles they're driving throughout the day to run their business, how much they spend on equipment, and save the receipts for that, right? Think something like that. All right. So there's trouble for them. They have to do this work, but what do they get in return? That amount that they write off is not even taken to be part of their income. It's not even taxable anymore. Like that's wonderful. You're going to be saving maybe $2,000, $3,000, $4,000 a year just because of these write-offs. What an awesome deal! Just because I have a little log or an app in my phone that lets me log my miles and my expenses. That's it. Yup. But I have to do so much work. Hey, is it worth it or not for you? Yeah, it's worth it. Okay, then please zip this guy up and do the work. Because, man, the rewards are good. Yeah? At the end of the day, who are you going to thank for this? Even though you're doing the work, you're going to thank the IRS. Here, Allah, it says, Imam Ali says, يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ. This deal, give a few days of sabr for an eternity of comfort. Yeah? This deal was made possible by and brought to you by Allah subhanahu wa ta'ala. Don't forget that part. So some people might say, oh, sabr, we have to do something. At the end of the day, we are the ones who have to do something. That's true, but look what you're getting in return. As a matter of fact, it's so good, you will thank God again and again for giving you this opportunity. Just like you thank the IRS for that. Multiply that by millions and millions. That's how much you owe thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Multiply that by infinity, really, because He wants to give you infinity in return. Yes? So, yassaraha lahum rabbuhum. You had sabr for a few days, and you got something in return that's much better. Remember, this was made possible by your Lord. And so the thanks has to go there as well, and the acknowledgement. Not that because He needs it. Even you need to understand that it came from Him. Even when it comes to the deal itself, it's in your favor to understand that it came from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the Lord that we have, and this is the Ahlul Bayt that we have that reminds us all the time that these are the blessings Allah has given you. So acknowledge them and be as good as you can be. And inshallah, Allah gives us that tawfiq to
live up to these expectations of the Ahlul Bayt alayhim salam. Okay, with that, let us transfer over to the questions that we have here. Okay, we have about 4 or 5 questions. It says, can a female perform the sajda for the ayat which require it without hijab on? For example, if she's reading Quran at home, can it be done without a turba, without wudu? Yeah, so from what I remember, and I'm pretty sure about this, wudu is not necessary for sure. And hijab is not necessary for sure. The only thing I remember that would be wajib is that you put your forehead on something that which sajda is okay to be done on. So a piece of paper or a turba, as you said, things like that is fine. Yeah, so I think that's the only condition. You don't have to be towards the qibla and all of these things either. You mentioned salat should be for Allah's satisfaction only, not to attain mystical station or special feelings. How to reconcile this with Allah does not need our salat? Yeah, we need to do it for Allah's satisfaction, not that Allah needs it from us. Yeah, we have to make sure to make Him happy. Look, He is the origin of all good. And He wants us to reach that point of understanding that it is all coming from Him. Or else, if we don't understand that, we're hurting ourselves. He is what He is. We're the ones who need Him. That's why, if with my salat, I'm trying to achieve something other than Him and His satisfaction, I'm missing out. The best thing, the greatest thing that one can attain from salat is Allah's satisfaction. Yeah, and so if someone is missing out on that because what they're trying to do is get to some mystical feeling, then they're missing out on that pure tawheed that Allah wants us to get to. Once again, it's not something that one can do overnight. I might really be inclined towards these things. It's fine, right? It's fine. All I'm trying to say is this: we need to practice a little bit to, have Allah in mind when we're doing that salat. Other things that are also good things, if the time is right, Allah will give it, and if it's not the right time, Allah won't give it. So don't worry about that part. Allah knows better how to take care of His servants when it comes to spirituality and religious and mystical experiences and so on. Yeah, it has nothing to do with Allah needing our salat. The story of Prophet Musa and the shepherd tells Musa didn't accept the shepherd praying and spoke harsh to him. Did Musa have less mercy of patience from Allah versus the Holy Prophet? I guess that's what the question is, like compared to the Holy Prophet. Yeah, we believe that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the highest of all these prophets, and it might even show in just the way he would deal with people, maybe. But Prophet Musa, poor guy, he had it tough with Bani Israel. He had some of the worst people that he had to guide, and so the fact that he stayed with them till the end and didn't give up on his divine mission says a lot about how good Prophet Musa was. Now, the story of the shepherd, or the story even in the Quran that where he questions Khidr and so on, these are all things that are there, but and they can be justified in one way or another. I don't want to try to justify necessarily. It might have been something that Prophet Musa said to the shepherd. It might have been better to say it some other way. But that's a story we have to verify. At the end of the day, this story is not in the Quran of Prophet Musa and the shepherd. So sometimes we have to verify these stories as well. We have to be careful, brothers and sisters. One thing to keep in mind is that when it comes to other prophets and their stories, there's this concept of Isra'iliyat, of hadiths that made their way, fabricated hadiths that made their way into both the Sunni and the Shi'i hadith corpus. And these stories sometimes bring down the status and station of these prophets, right? And so, yeah, sometimes some of these stories, I'm not saying necessarily this story in particular that you're mentioning, just all in all, some people might not even, accept such stories. Yeah, a good example of that, of Isra'iliyat, which means coming from Bani Israel, hadiths, is that the story of Prophet Yusuf and Zulaykha again. When you go and look at when you look in the hadith books, you'll find this hadiths in some places where it says Prophet Yusuf was getting ready to actually commit that sin with Zulaykha. And then he noticed Zulaykha throwing a piece of cloth on her idol that was in the room.
And so Yusuf says, what are you doing? She says, I'm covering the eyes of my Lord or my God or something. And Prophet Yusuf all of a sudden like wakes up to this reality that, oh my God, my God is not an idol. My God is the Almighty God and the all-knowing God. And he's watching, so I can't do this. And then he runs away from her, right? There's hadiths like this, but come on, like the Quran says, إِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. He was one of those special servants of ours that we had created the way we created. We have purified him, which might imply infallibility. If that's how high he is, he won't make such a mistake. And that's why lots of our scholars, if not all of them, will say such hadiths are fabricated. They're called Isra'iliyat. All right, but that's a general concept. Does it apply to this story that you brought up? Not necessarily, but it might. The point I'm trying to make is that at the end of the day, yes, we do believe that our prophet was much higher than all the other prophets. Prophet Yunus, he might have not made the best judgment. He ended up in the belly of the whale. And other prophets Prophet Adam might not have made the best decision regarding certain things. What happened to him, and so on. But our prophet, we believe, mainstream Shiism believes that no, he won't even make those mistakes, even if you want to call that a mistake. Usually these are referred to as tarkul awla, not doing the best of things. It might not even be referred to as a mistake, but tarkul awla. I think lots of you have heard this concept. Can you speak about speaking harshly or becoming impatient with one's children? Well, I mean, anger is something that happens, and getting angry is not haram itself, but what happens after we get angry usually is haram. So, for example, something's going to come out of our mouth that's going to be haram. It's going to be verbally abusive, or what, God forbid, it might even get it to physical violence. Yes. And so these are the things that we have to be careful about. I would say before anger happens, I need to sit down and think, okay, this time I got angry at my children and I shouted and I said certain things I shouldn't have said. Next time, what should I do? Plan for next time, brothers and sisters, right? Because when you get angry, this brain shuts off. Khalas, finished. It's not going to think anymore. You're just going to do whatever is going to is going to extinguish that fire within you. Right? But if you've thought it out beforehand, okay, when I get in trouble with my kids, this is what I'll do. When my mom says this and I get really angry, this is what I'll do. When my wife or husband says this, last time I got angry, I shouted back, I have to leave the room, for example, until I cool down a little bit. That's, I think, thinking about it beforehand. And look, we'll mess up, but when you mess up in a certain given scenario, go back and think about it and be like, okay, next time, what should I do? Yeah, and ask Allah for help as well. I think that's one thing that will help us practically. Yeah, I mean, getting angry and speaking harsh as a result is a sign of, a not very strong iman. Sometimes, not all the time. Sometimes you have to get angry and you have to show your anger. There might be some cases where that's the case. Or if the zulm is happening, you have to speak up. You have to show your anger and disgust from it. Things like that. But like all in all, usually the ones with higher iman, they are the ones who can bottle up their anger. They've practiced that and they can bottle up their anger a little better, I would say. We'll get to that part in the khutbah tomorrow night, inshallah, where the Imam speaks about them, about these muttaqin, how they are when it comes to anger, I would say. The example given for dress moderately was displays of wealth. Have also heard it extended to bright colors, especially for sisters. Does this apply? Well, this is, you're taking the discussion into fiqh. In fiqh and Islamic law, we have this idea and concept of libasu shuhra, it's called. Libasu shuhra. Some maraji, I don't know how many of them, might have addressed this issue. And they say wearing libasu shuhra is haram, but their definition sometimes might be different. If the rulings haven't changed since last I checked, for example, Ayatollah Khamenei, from what I remember, he says that libasu shuhra is that libas that really makes you stand out. Everyone's just like looking at you, like you look so different than the rest, right? Ayatollah Sistani, what I found from him saying, he says
Libas al-shuhra is a libas that belittles you and is degrading of you. So you can tell that there's a difference in their definition. So I'm guessing when you say bright colors that stand out, you're talking about, maybe this libas al-shuhra concept. Yeah, if it reaches a point of libas al-shuhra, according to these maraja, it might be problematic, right? But once again, that is the discretion is on you, brothers and sisters. That if a person really feels that this is the case, then yeah, they shouldn't be wearing it like that. But if they feel that no, it's not seen as something that really stands out. In Farsi, we say it makes you angusht nama. People point their fingers at you, that kind of thing. Then it's fine. I don't want us to get too OCD about this one, right? In this day and age, people are doing a lot of crazy things and they're dressing crazily a lot too. So I'm not encouraging that. All I'm saying is the standards have changed a little bit. But yeah, in certain cultures, certain colors and certain dresses might, fall under that category. Your advice from Ayatollah Bahjat about keeping focus in Salah once is regained. About keeping focus in Salah once it is regained was awesome. Okay, thank you. But don't thank me. Thank Ayatollah Bahjat. Can you give some more tips for purifying our intentions and Salah? As I said, I gave the two most important ones, and I think these two are the ones to practice the most. Anything other than that right now, learning about the secrets of Salat is also something pretty cool. Ayatollah Jawadi Amuli, Imam Khomeini, and others, Mirza Jawad Agha Tabrizi, I think even they have books and works on Asrarus Salah, the secrets of Salat. And so reading up on those is also helpful, I would say. But the main two are the two that I said yesterday. The one that says, outside of Salat, try to keep your focus and keep the satisfaction of Allah. And maybe remember Allah a little more throughout the day. And then when the time for Salat comes, I'll also share this one with you. I think Ayatollah Misbah says this one, that when it's time for Salat, a few minutes before Salat, sit down and recite a little bit of Quran, or think a little bit, like, what am I doing right now, right? I'm about to start Salat. And even Ayatollah Misbah says, even in Salat, sometimes it might be better. I don't want us to become OCD again, by the way. We have to be very careful. Shaitan doesn't get us from this point. But Ayatollah Misbah, I remember him saying this one for sure, that even in Salat, before you say, for example, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, you think about the meaning for a split second, and then you say it. Ihdina siratal mustaqim, you want to say it, think about it for a split second, then say it. But I think this might be too much for some people. So those two that I said, outside of Salat, the wajib and haram, let's clean up our spiritual diet and our spiritual day, like getting rid of the harams that might happen. And within Salat, try to focus until we lose our focus. If we lose our focus, then if we regain it, let us keep it from there onwards. All right. So that's that. And finally, the Asrar al-Salat is also something that's pretty helpful. Oh, by the way, yeah, my Sheikh Mahdi, my brother, also, he has put together a big course on that. Inshallah, one day we can do that in LA as well, through the Mizan Institute. All right, so I think we should wrap it up. We have one more question. I'll leave that for tomorrow night. Tomorrow night is going to be my last night with all of you. Inshallah, what I'm going to do tomorrow night is I'm going to skip some parts of this khutbah and get to another part that I think is very important and relevant to us, inshallah, and then we'll end there. So tomorrow night will be our last night. So if there are any more questions, you can send them in, and I'll address this last one tomorrow night as well, because I've gone over my time. I ask all of you to keep us in your du'as until tomorrow night. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله.
السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما، فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة. فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.